ඔයා CEO කෙනෙක් නම් business එකක් දුවන එක්කෙනෙක් නම් නැත්නම් business කරන පුද්ගලයෙක් නම් and your company is on a loss. ඔයාගේ company එක loss එකේ නම් තියෙන්නේ. ඔයාට profit කරගන්න අමාරුයි තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කරගන්නේ. එහෙනම් ඔය වීඩියෝ එක ඔයාට මගේ නම සුහෙල් ශකීල් and I run a company called Amira Gems and Fine Jewellery located at One Golf Mall. අපේ business එකේ තියෙන primary objectives දෙකයි. We do a lot of beautiful jewellery which is available to be readily purchased at the One Golf Mall outlet, and then we do a lot of customized personal jewelry, right? Personal jewelry you can always send us a DM. You can visit www.amiragems.com or sohailthejeweler.com for more information on that. Now let's dive into the video. Video එකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ඩිස්කස් කරමු ඔයාගේ ආයතනයේ loss හදනවා නම්, especially if you're a smart startup or if you're a small company or පොඩි කම්පැනියක් දුවනවා නම් ඔයාට ඕකෙන් අමාරුයි නම් cover කරගන්න expenses ටික. නැත්නම් ඔයා business එක loss එක පෙන්නනවා නම් හැම මාසෙම මොනවද ඔයාට කරගන්න පුළුවන් දේවල් සහ මොනවද ඔයා හරියටම කරගන්න ඕනේ. පළවෙනිම දේ තමයි you need to go and calculate all your expenses, right? ඔයා P&L එකේ අරන් බලන්න ඕනේ ඔයා මාසෙට කොච්චර වියදම් කරනවද, right? ඒ වියදමෙන් ඔයා අයින් කරගන්න වෙනවා basically 60 to 70% of your cost. That means you take it to the most minimum, right? ඉස්සලාම ගිහලා ඔයා බලන්න වෙයි, right? මගේ expenses වල salaries කොච්චරක් යනවද? What percentage am I spending on salaries every month, right? ඔය salaries වල ඔයා බලන්න ඕනේ, right? If you have a team of 5 people for example, team එකේ 5 දෙනයි නම් ඉන්නේ, ඔය 5 දෙනාගේ මොනවාද හරිම අදාළත්වය, ඔය 5 දෙනාගේ මට ප්‍රයෝජනත්වයක් තියනවාද, මොනවාද ඔය 5 දෙනා කරන job role එක, ඔය 5 දෙනාගේ job role එකෙන් business එකට කොච්චර impact එකක් වෙනවද, මම ඒගොල්ලන්ගෙන් sales cover කරනවාද, production cover කරනවාද, marketing කතා කරනවාද, මොනවායි ප්‍රතිඵලයක් තියනවාද, is this team fit enough to run this organization? If the answer is no, ඔයාට තේරෙනවා නම් right මේ team එක නෙමෙයි උතෙන්ට තියෙනවා නම් හරි team එක ඔය business එක දුවා ගන්න, then you need to make that decision and take people out and reduce your cost, right? At the same time, you need to see what is the bare minimum I need to run the business as well. ඒ කියන්නේ මම team එකෙන් කී දෙනෙක් අයින් කරන්න පුළුවන්ද, මට කී දෙනෙක් වුණාද business එක දුවා ගන්න. Sometimes it can be the case that you only have 2 people. ඔයාව දෙන්න ඉන්න පුළුවන්. ඔයා සහ තව එක්කෙනෙක්. If that's the cost, then that is the cost, right? ඊට අමතරව ඔයා also you need to see if you can reduce your expense by an outsource approach, right? සමහර විට ඔයා full time member කෙනෙක් තියාගත්ත නම් team එකේ it's more expensive for you to pay salaries as a commitment, but if you can outsource services, right, then you can get them at a better price or cheaper rate and you are not bound by a commitment to do that, right? එතකොට ඔයා බලන්න දැන් ඔයාගේ උදාහරණ business එකේ photography තිබ්බනම් in house එකනේ තියාගන්නට වඩා සමහර විට ඔයාට outsourcing වල you can get a better rate, right? ඔයාට product එකක් හදා ගන්න ඕනේ නම්, right, වෙන කවුරුහරි outsource කරගන්න ඉන්නවා නම්, ඔයාට for example packaging ගන්න ඕනේ නම්, ඔයාට මොනවද options තියෙනවද China වලින් even more cheaper වලින් ගෙන්න ගන්න. Local production, local outsourcing කරන්න කියන packaging it's more expensive. If you can save a cost, then every effort needs to be there to save your cost if you are making a loss, right? ඊට පස්සේ spare expenses such as marketing, traveling, petrol, allowance, ඔය ඔක්කොම is basically they are waste if you are making a loss, right? I mean it's needed to run a company, but you can be tight on these thresholds. Because podi eva ekothu vela end of the year when you see finances, it's a decent number, right, which you want to avoid, especially in the first few years of running your startup, right? So that would be the bare first part of this entire video, right? Expenses tika cover කරගන්න to the bare minimum you need to survive in sync with your sales. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ sale එක ලක්ෂ 30යි කියමු මාසෙට, ලක්ෂ 30ට bare minimum ඔයාට ඕනේ expense එක විතරයි ඔයා තියාගන්න ඕනේ for your company to start having a turning effect on your business, right? Expenses tika අඩු කරගන්න පුළුවන් because it is in your control to some extent, which is the opposite equal of increasing sales, right? Profit එක හදාගන්න එක්ක expenses අඩු කරන්න ඕනේ, එක්ක sales එක වැඩියෙන් drive කරන්න ඕනේ. sales එක drive කරගන්න අමාරුයි නම් මුල් කාලේ expenses ටික should be in your control, right? So that was the first point, expenses, right? දෙවෙනි point එක වෙන්නේ rebuild, right? now rebuild කියන්නේ මොනවද? ඔයා expenses ටික control කරගත්තට පස්සේ certain understanding එක ආවට පස්සේ, right, ඉස්සෙල්ලා මගේ expenses ටික තිබ්බේ about 1.5 million for me to run this company. උදාහරණයක්. දැන් මම මේක ගෙනල්ලා තියෙනවා ලක්ෂ 6 ලක්ෂ 7 වෙනකන්. I have reduced more than 60% or 40 to 60% ratio of expenses in my company. Now the company can sustain what we have.
now from this point මේ point එකේ ඉඳන් මම කොහොමද මගේ ආයතනය rebuild කරගන්නේ. There are a couple of things you need to sort properly when you are rebuilding the company, right? So for example, ඔයා ගන්න ඕනේ, can I find better suppliers, right? If your cost right now is high and if your gross margin is low, right? Gross margin කියන්නේ ඔයාගේ sale price එක minus your cost of sales. උදාහරණයකට මම පෑන ගත්තා රුපියල් 100යි, ඒ පෑනේ cost එක රුපියල් 50යි, ඉතුරු gross profit එක රුපියල් 50යි. ඒ 50න් අඩු වෙනවා වගේ expenses ටික, right? So then you get your net profit, but you need to increase in your GP ratio. උදාහරණයට ඔයා හොයන්න ඕනේ දැන් මම fabric එකක් ගන්නවා නම් නැත්නම් මම jewelry piece එකක් ගන්නවා නම් කොහෙන්ද මට ලාභෙටම ගන්න පුළුවන් as my cost, right? So the cheaper I can find, obviously the better margin I can keep, right? So example වගේ දැන් better suppliers හොයනවා වගේම තව ඔයාගේ ආයතනයේ මොනවද තියෙන weaknesses ටික, right? ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඒ ටිකත් identify කරගන්න ඕනේ in your rebuilding phase. ඒ කියන්නේ right ඔයා ආයතනයේ CEO හැටියට ඔයාට කරගන්න පුළුවන් නම් if your strength is marketing, එහෙනම් ඔයා focus කරගන්න ඕනේ marketing වල. ඔයාගේ එතකොට gap එක හැදෙන්නේ right කවුද මගේ production එක බලන්නේ? Do I have a capable person to do production, right? Do I have anyone capable to handle my basically say digital side and my finance side, right? ඔයාගේ ආයතනයේ මොනවද තියෙන gaps? උදාහරණයකට basically අපි ගත්තා නම් every brand or every business has about a cycle that needs to run for start. Example පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ ආයතනයේ හොඳ designing funnel එකක් තියෙන්න ඕනේ. You should be able to find good designs in better ways, right? Designing ඊට පස්සේ production. ඔයාට ඔය design එක හදා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාගාව suppliers ලා ඉන්නවාද? නැත්නම් already ඔය design එක හදන ready suppliers ලා ඉන්නවාද? You can buy from them. Then you need something called photography. Because other in the ලෝකත් එක්ක everything needs a proper photograph version of it to be sold digitally or even for you to keep your digital presence, නැත්නම් brand presence. Videography and photography, for example, in my field, jewelry is very important. Then you need digital marketing. Then you need sales, right? So I think ඔය පහ හරියට circle එකක් ඔය ගියා නම් there are gaps that you always have in order for you to rebuilding phase. I need someone who can handle marketing even better. If I am good at production, then I handle production better. ඒ වගේ තමන්ගේ ආයතනයේ තියෙන gaps ටික ඔක්කොම හරියටම හොයාගෙන find the perfect person that can take that position, right? එතකොට ඔයාට marketing expert කෙනෙක් නම් ඕනේ. ඔයා ගිහිල්ලා interview කරලා hire කරන්න ඕනේ the best person who can do marketing for you. Pro tip, check for experience. සහ check කරන්න ඒගොල්ලන් previous ආයතනේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ campaign එකක් නැත්නම් ඒ වගේ delivery එකක් දෙන්න පුළුවන්. Basically ඔයා යාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා නම් that's a sign of a good hire. ඔයාට යාට හැමදේම කියලා දෙන්න වෙනවා නම් then that is a problematic position because you will have to pass a lot of experience and do a lot of training and education for them to up their game. But if you have someone who already knows the subject, this will make your life much easier. So when you are rebuilding, order කරන්න දෙන ඉස්සෙල්ලාම gaps ටික හොයන්න, then you need to find the better candidates who can fill those gaps that will help you grow in that company. And then thirdly, obviously you need to find better suppliers who can give you a cheaper alternative. ඉතින් ඔය business එකක් rebuild කරනවා නම් මේ තුන තමයි ඔයගේ core principles තියෙන්න ඕනේ. Provided that ඔය ඉස්සෙල්ලාම ඔයගේ expenses ටික අඩු කරලා තියෙන්නේ, then you are looking to rebuild your business while you improve your sales. Now sales කියන දේ is very very important. ඔයා මුල් කාලේ ඔයා drive එක දෙන්න ඕනේ expenses ටික අඩු කරාට පස්සේ company එක loss එක තියෙන ඔය expenses ටික අඩු කරා දැන් ඔය rebuilding phase එකේ primarily ඔයා build කරන අතර sales ඔයා අනිවාර්යෙන් වැඩි කරන්න වෙයි, right? Sales වැඩි කරේ නැත්නම් business එක කවදාවත් grow කරගන්න බෑ. Then sales වැඩි කරගන්න you need to start pushing sales. ඔයා sales push කරේ නැත්නම් ඔයා sale එකක් අහන්න නැත්නම් මිනිස්සු ඔයාගෙන් sale එකක් කවදාවත් ඇවිල්ලා කරන්නෙත් නෑ, right? So just for very starters, sales වල ඉස්සර ලොකු videos හදනවා කොහොමද sales improve කරගන්න පුළුවන්. Then try giving deals, try doing more marketing push. You can work with influencers, you can do email marketing, you can do WhatsApp marketing, you can do boosting on Instagram. There are so many ways that you can actually increase your sales. Problem is most of the people don't actually put any effort on any of these avenues. ඔයා පොඩ effort එකක් දාන්න වෙයි sale ටික වැඩි කරන්න, right? මුල් කාලේ අපි කරේ sale වලට cold calling. It was not the most successful thing for us, but that gave us an engine to start, you know, what other ways can I do sales if the customers are not coming to me. Customers මගේ ගාවට එන්නේ නැත්නම් මම කොහොමද customers ලා ගාවට යන්නේ? මට ඒගොල්ලන්ට message එකක් දාන්න පුළුවන්. මට ඒගොල්ලන්ට Instagram campaign එකක් push කරගන්න පුළුවන්. මට ඒගොල්ලන්ට call කරන්න පුළුවන්. මට ඒගොල්ලන්ට personal WhatsApp broadcast list එකක් හදලා යවන්න පුළුවන්. මට deal එකක් දෙන්න පුළුවන්. මට offer එකක් දෙන්න පුළුවන්. මට influencer කෙනෙක් එක්ක partner කරගන්න පුළුවන්. So there are so many ways you can actually do sales. Problem is
nobody knows or nobody has been taught how to do these campaigns, right? ඉතින් ඔයා ඒක try කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So ඔයා sales ටික simultaneously වැඩි කරද්දී while rebuilding your company, you will start seeing the engines moving from your company, right? එතකොට එකපාරටම 2-3 months if you're consistent with this kind of model, you will realize, right, then company we are not losing money, we are actually breaking even. Once you do that, the next part for you as a CEO නැත්නම් අයිතිකාරය හැටියට ඔයාට තියෙන්නේ keep building more systems and let team members become leaders and take responsibility for their work. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ execute while you explore and you build more systems so the business becomes more automated, which gives you more leverage to work on bigger things to start increasing your pie, right? So මේ වීඩියෝ එකට තිබ්බේ ඔච්චරයි. In a summary, if your company is losing money or company ආයතනයේ loss නම් ඔයාලට profit කරගන්න ඕන නම් පළවෙනිම දේ තමයි expenses ටික follow කරලා ඒක අනිවාර්යෙන් අඩු කරගන්න by 40 to 60%. Second thing is rebuild your entire system while simultaneously improving sales, right? company එකේ තියෙන gaps ටික හොයන්න ඒ ටික fill කරගන්න ඊට පස්සේ find better people to replace those positions that have experience more than you in that particular field so that you benefit out of that entire team member coming into the team. And then තුන්වෙනි දේ තමයි find better suppliers. Let suppliers ලා හොයන්න who can give you a cheaper. There are so many better suppliers in this earth. effort එක දාන්න ඕනේ හොයන්න, right? අන්තිමට තියෙන්නේ ඒ ටිකත් එක්කම sales වල approach එකක් දාලා increase those numbers, continuously find and ask yourself මම කොහොමද item එකක් විකුණ ගන්න පුළුවන්. අන්තිමට තියෙන්නේ pass the responsibility to the team member. ඒගොල්ලන්ට driver දෙන්න to take more responsibilities which will free you to do bigger things. video එක enjoy කරා නම් subscribe, like, comment එකක් දාන්න මොන වගේ topics ඔයගලන්ට ඕනේ so that I can share some experiences with you. follow කරලා නැත්නම් you can follow me on my socials, TikTok, Instagram handle is Jewellery, and you can personally visit my website to check my workout www.jewellery.com. till then, cheers, bye, take care.